Audiofeature Bayerische Staatsoper with the kind support of the global partner BMW. At first, it is a nightmare. The nightmare of a Mr. von Eisenstein, a Viennese manhunt like in Franz Kafkas head. Wir machen in die Ouvertüre eine Traum, eine fast Kafka-Jagd durch Wien. Barrie Kosky, the stage director of the new Fledermaus at the Bayerische Staatsoper. Man kann spielen mit dieser Welt, dieser Wiener Welt, nicht als Realismus. Sind wir inside oder outside? Es gibt eine Fassade und es gibt Möbel, aber die Möbel dann sind verwandelt auf der Bühne von Fledermäusen. Not a realistic world. Even the rooms are not to be taken for granted in this ambiguous Fledermaus setting. However, that is essentially the guiding principle. Pretty much every character in Johann Strauss' cast has their own hidden agenda. Almost each and every one of them actually wants something else here. Extramarital romance, like the bourgeois Eisenstein married couple, social career advancement, like the chambermaid Adele, or even sadistic revenge for a suffered insult, like the notary Dr. Falke. And that brings us to the prehistory of this grand day. 4 years ago, Gabriel von Eisenstein, a high society member, disgraced his longtime partner in crime, Falke, after a night of heavy partying until the morning, leaving him drunk on the street in an unpleasant bad costume that made him the laughingstock of the Viennese world. Dr. Falke is now the mastermind of a wickedly contrived play under the title The Revenge of the Bat, in which we watch a few people fooling themselves, pretending to be someone other than themselves, lying and stealing, not exactly likable. Sympathisch ist da gar keiner, ja. Georg Nigl, who performs the role of Eisenstein in Munich, at first glance doesn't find here anyone likable. Alle haben absolute Abgründe. Und das ist aber genau das Spannende. Das Spannende ist, den Bogen zu spannen, dass auch selbst der Eisenstein, der ja wirklich ein mieser Hund ist auf eine gewisse Art und Weise, dass er einem dann doch sympathisch ist. Sie sind nicht eindimensional. Also gar nicht. With his Fledermaus, Johann Strauss, the second, the Sun and the Waltz King, quite literally took up the pattern of the Parisian operetta. This is because the vaudeville play Le Réveillon, the Christmas Party, by the successful librettist Meilhac and Halévy, together with Jacques Offenbach, the founder of the operetta, formed the base. In turn, this was adapted from a Berlin comedy, The Prison. Richard Genee adapted the translation for Strauss and injected it with all kinds of common Viennese humor, high-spirited, delicately malicious gags that can also be experienced in Munich. Wir haben eine knackige Fassung, die Schmähs alle hat, die zum Teil auch erwartet werden. Und trotzdem hat es aber auch diese Doppelbödigkeit, die halt einfach der Wiener Schmäh ist. Ja? Weil also so schnell kannst du dich gar nicht umdrehen, da hast du schon das Hackl im Kreuz. Und genau darum geht's. Ja? For sure, a good portion of Viennese humor is guaranteed. However, Johann Strauss composed in the last months of 1873 16 musical numbers, including an extraordinary number of hits. The world premiere, Easter 1874 at the Theater an der Wien, was the start of a worldwide triumph.
the operetta that even transcended the strict boundaries of the so-called serious music, despite the usual prejudices against the so-called light muse, which in turn ignored the seriousness of the funny. Stage director Barrie Kosky adores the piece's sarcastic charm, a farce but not a cliché. Was man vergisst mit Fledermaus ist, wie genial die Struktur, die musikalische, dramaturgische Struktur ist. Und man vergisst manchmal, wie mies die Geschichte ist. Es ist immer charmant sarkastisch. Das ist nie aggressiv. Aber für eine Farce zu funktionieren, die Menschen muss eigentlich sehr ernsthaft spielen. Wir lachen über die Menschen, aber Eisenstein und Rosalinda sind in eigentlich eine sehr gefährliche Situation. Die Fledermaus fast forward. First act. In the Eisenstein's living room, Rosalinde von Eisenstein is delighted to be having a fling with a tenor and her former lover Alfred. Gabriel von Eisenstein is meant to start a prison sentence because he had slapped a police officer in the face. But beforehand he is looking forward to a glittering party with the extremely rich Prince Orlowski. Maid Adele wants to get there too, incognito as a fake artist in her mistress's fancy gown. Prison director Frank shows up and takes the tenor Alfred into custody instead of the real husband Eisenstein. Second act. The party at Orlowski's, where all the protagonists of Dr. Falke's bad revenge farce converge, all masquerading as someone else, with masks, costumes, false names, false-spoken French or Hungarian. Eisenstein is fascinated by a masked Hungarian countess and lets her snatch a watch from him, which he has already used as a lure for other erotic escapades. Unfortunately, the secret countess is no other than his wife. The champagne is a great pleasure for everyone, chacun à son goût, and by 6 o'clock in the morning the whole party is over. Third act. Drunk but on time, Eisenstein has to go to prison, where Alfred, the tenor and lover, is already arrested in the Eisenstein housecoat as a fake. The party crowd makes its appearance. Eisenstein freaks out and Rosalinde drops the watch, the corpus delicti of her husband's cheating, in front of his face. Dr. Falke exposes the conspiracy. Finally, they all agree that only the champagne was to blame. It is the first Fledermaus by the operetta-experienced Barrie Kosky. A bourgeois society is presented for whom the time has come, hypocritically bourgeois on the outside, masquerading but self-indulgently celebrating ecstatic. From the middle-class living room to the ballroom to prison. Es muss ein Delirium sein. Und diese Struktur von bürgerlicher Haus, Domestic, erster Akt, Dionysian Delirium in zweiter Akt und dann ein Gefängnis in der dritten Akt, das ist wunderbar geschrieben. Thus the facades of Eisenstein's nightmare dream turn to a puzzle game. Das Gefängnis ist der Ball ist das Gefängnis, das Wohnzimmer ist der Ball, das Wohnzimmer ist das Gefängnis. Voilà. It's all party, it's all prison. This world, it spins in 3/4 meter time. Walzer war das Symbol für die innere Freiheit des Menschen in einer höchst unfreien Zeit. Vladimir Jurowski, who conducts the new Munich Fledermaus, considers the Viennese waltz to be a movement towards freedom, as erotic as it is political and always a little uncertain at the same time. Und außerdem war die körperliche Nähe zwischen Menschen, vor allem zwischen Mann und Frau, kirchlich und gesellschaftlich immer noch extrem rigide reglementiert. Und im Walzer, beim Walzertanzen, kamen sie sich ungewohnt nahe.
Außerdem hat der Walzer etwas Unstetes, etwas walzend Wankelndes. Das ist so wie auf einem Bein stehen. Das heißt, es ist irgendwo auch ein Sinnbild für die Bekämpfung der Schwerkraft. Waltz, polka, gallop, quadrille, czardash and cancan are the favorite modes of movement of a society in a state of dizziness. This world is rotating too fast for us today and already in 1873, when the great stock market crash in Vienna destroyed many a speculative fortune. On the edge of the cliff, champagne-fueled gallows humor thrived, all Viennese style. Operetta, or at a minimum Die Fledermaus, is to be taken seriously as a sharp social satire and from the musical point of view anyway. That's why it also requires a first-class vocal cast. Rosalinde ist für mich eigentlich Königin der Nacht der Operette. Diana Damrau as Rosalinde, a role that demands everything from her. Die Rosalinde ist auch eine Partie, denke ich, die schon für einen dramatischen Koloratursopran geschrieben ist, weil sie hat unglaublich viel Tiefe, Mittellage, wo die Stimme klingen muss, aber sie hat auch viele schnelle Bewegungen, Koloraturen und Staccato-Töne, das heißt, man muss sauber wie ein Uhrwerk singen können und dann, dann noch die hohen Töne noch oben dann noch so draufsetzen. Pretty much exactly 50 years after the Bayerische Staatsoper's legendary Fledermaus, Stage direction Otto Schenk, musical direction Carlos Kleiber. There are no champagne glasses to be spotted in this new production, and the young rich Prince Orlowski is not a trouser roll this time, but a drag queen in very colorful company. In the Dionysian party world, everything is aesthetically possible. Barrie Kosky was inspired by the Coquettes, a wildly burlesque performance troupe in San Francisco in the crazy 1970s. Diese Coquettes hat viel 1900-Kostüme schon benutzt. Und das war eine große Inspiration für uns, diese Coquettes-Welt mit dieser 1900-Welt zu kombinieren. Und dann man hat eine Party, wo man denkt, ja, ich möchte dabei sein. Weil in dieser Partie, ich kann alle meine bürgerliche Fassade in der Garderobe lassen und ich kann eine fantastische Zeit haben. Ultimately, a disgraced husband has to beg for pardon, a bit like in Mozart's Figaro. The ending takes place in a prison, but in a completely different way to Beethoven's liberation opera Fidelio. Because in Die Fledermaus, liberation is not a revolutionary vision, it only happens in sips, in a drunken haze. But the slightly dizzy look into the depth of bourgeois compromising morality makes you giddy in a special way. And if it goes well, clairvoyant.